Welcome back to Age of Empires 4, the Rise of Moscow campaign 1375, Tribute. Moscow walked a dangerous line. While Prince Dmitry paid tribute to the Golden Horde, he quietly forged alliances to challenge it, and destroy it eventually. By 1303, Moscow controlled land that encompassed the entire flow of the Moskva River. Its ambitions didn't end there. Moscow continued to expand its borders through its wealth rather than warfare. Its tactic was to buy land from bankrupt rulers, acquiring entire towns and villages in the process. As Moscow was still a vassal of the mighty Mongol Empire, it had to send envoys to pay them tribute. And Moscow's ever-expanding borders meant more and more revenue for the Mongols. But not everyone was content with the rise of Moscow. As Moscow grew in power and influence, its Grand Prince, Dmitry Ivanovich, reinforced its vulnerable defenses. Its wooden fortress, the Kremlin, was rebuilt. This time, in stone. But even stone walls didn't deter its enemies. By 1368, Lithuania saw rapidly expanding Moscow as a real threat. Joining forces with the Principality of Tver, they set out to challenge its dominance. They attacked Moscow. But the stone walls held, and the enemy retreated. Tension between the factions refused to die down. In 1370, Moscow marched on territories belonging to both Tver and Lithuania, igniting a full-blown war. Years of bloody conflict ensued, until Moscow's Grand Prince Dmitry Ivanovich finally defeated both enemies. Yet Moscow was still a vassal of the Mongol Empire, which still demanded tribute. Moscow must keep up the payments, or face retribution. So we're gonna need a lot of gold. As Moscow's territory grew, it owed more and more tribute to the Golden Horde. Prince Dmitry needed a constant flow of taxes from his allies in order to appease the Khan. So we need to protect our trade routes, huh? How much gold are we talking about? Because I might just get wood and food, really, then just sell them. I've proven I can generate a powerful economy. And you really see with this campaign, like the French and English, how a powerful economy these guys can have. Like, I was swimming in resource by the end of that first mission. Now, granted, I was taking my time, but still. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the Horde's tribute demands before the Khan's patience expired. Okay, that doesn't seem too bad, honestly. Alright, Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde was through trade with nearby Rus towns. But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. Sure.
жаловаться нельзя. Исправляйтесь. На казино Готов. All right, we get more. Готово трудитесь, есть. Отправляюся. Построено. Слушай, напрежь поскору. Идти надо. While Moscow's trade was strong, Dmitry could bolster his income if he could locate additional trade partners. Начну трудитесь. Брань будет. На казе суть. Слушайся. Чего делать надобно? Well, Слушай наказ, жаловаться нельзя. На казино вид сделано будет. maintain trade routes with settlements. Чего делать надо? Уразумех. We're gonna need stone. Добывайте. Слушайте все. Слушаюся. Напрежь поскору. Позаратай, наказом следую. Позаратай, идите в путь. Ладно, есть. Варевник готов есть. Варевницы готовы суть. Сделаю. Слушай, без сомнения. Okay. Напрежь войни. I'm gonna get a scout there. Чего делать надобно? Отправляюсь. Работа ждет. Радость сие возможно есть. На казино суть. Уразумех. Яко угодно есть. Брань будет. Готове есть. Скачите. Идти надо на помалу. Сделаю. Каковит скачу, куда велено есть. Повинуюся. Слушай наказ, Нов. Идти на... Trade routes brought wealth, but safe passage was not a given with bandits stalking the roads. Напрежь войни. All right. So we have bandit Делать camp сие there. возможно есть. We have 4 minutes. Plenty of time, really. Повинуюсь. Повинуюсь. С радостью. Наказ, люди здесь. Люди, выступаем. Собираем. Поскору люди. Слушайте все. Сделано будет. Без сомнения. Жду помощи! Люди ждут наказы. Поскору люди! Уразумей! Слушайте. Добывайте добро есть. На казино суть. All right, we have 3 minutes. Still plenty of time. Don't get me wrong on this. Варевник готов есть. Наказом следую. Оставляю. Подвигаюсь. Повтору. Дело исполнено есть. Стрелять в меня! Копейщик идет. Опасно есть. На! Люди, выступаем. До буду мяс. Слушай наказ, Нов. Increasing Moscow's income required locating additional trade partners. To do so, the Muscovites needed to scout the land in search of new settlements. Okay, there's some resources there. Брань будет. Копейщик есть. Люди, Готово трудитесь, есть. будь радуйся. Слушайте все. Есть. Исполняйте. Okay. Ясно, сделаем сейчас. Слушай напрежь поскору. Готов. Иду. Слушайте. Готов. Иду.
Пилить, что делать? Готов есть? Делають. Іду. Урозумів. Буду дріво робити. Готовим? Идти надо на... Слушайте наказ. Следуй наказу. Готовы? Выхожу. Right. Let's get some stables. Брань, готов есть. Следуй наказу. Готов? Іду вже. Отправляюся. Наказе новее суть. Приближайтесь боязливее. 1 minute and 20 seconds. Ворог, близ стоит. Okay. Готовитесь? Копейщик. Я Напрежь, копейщицы. As the deadline for payment of tribute approached, Dmitri had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. Alright, the Mongols are happy for now. With the Golden Horde paid, the Muscovites could concentrate on expanding their territory until the next payment was due. Слушай наказ, но... Жаловать... Исправляйтесь. Okay. Нападаю. Брань будет. Готов. Напрежь бойни. Брань завет. Я здесь. Возделываю. Чого делати надо? Іду уже. Я построю. Радуйся. Надобно есть. Да. Слушайте все. Уразумев. Беда есть. Ворог приедет. Лихо есть. I think I'll be fine. Латницы готовятся. Чого дел і схожу. Уразумев. Построєно буде. Приготовляйтесь, латницы. Приготовляйтесь, латницы. Приходите, войны. Есть течение. Делай. Я поспешу. Добудьте древеса, надобно? Тебе поздорову. Слушай наказ. Есть. Идти надо на помалу. Что есть трудного? Готов? Иду. Люди ждут наказы. Сбираю древеса. Готов. Считай ворон, он теперь размышляй. As Moscow grew in riches, the Khan continued to demand taxes. If Dmitri did not pay, he would face the swift vengeance of the Horde. As Prince Dmitri sought to increase Moscow's power, he turned from trading with his neighbors to purchasing their lands outright. If he owned the surrounding lands, Moscow would be the dominant center of Rus power, and Dmitri would be secure as Grand Prince. Сделаем. Стреляют в меня. Готовитесь, латницы. Водите в бойни. Готовитесь, нельзя. Напрежь бойни. Слушай наказ, но жаловаться нельзя. Напрежь подпору. Брать будет. Слушайся. Латницы готовятся. Идти надо на помалу. Наказе новые суть. Радуйся. Иду. Буду древо рубите. Готов трудитися і делають. Начнут. Готовы идти. Готов трудитися і делають. Я Готовы будете, латницы?
делайте Лук надо готов вновь. есть. Слушайте все. Напряжь поскору. Слушай наказ, снов. Идти надо на помалу. Что есть трудного? Вари скоро. Скачу, куда велено есть. Сделано будет. Радуйся. Работа ждет. Наказ будет. Брань будет. Слушай, наказе нови, напряжь войни. Слушай, следую наказам. Наказе нови суть. Приготовляйтесь, латницы, напряжь войни. Латниц, брань совет! Я здесь. Я построюсь. Брань будет. Будем сражаться. Брань совет. The village of Kalin was ready to trade with Moscow. But more traders on the roads meant an increased threat of bandit raids. Слушайте, напряжь войни. Брать, жаловайтесь нельзя. Before he could purchase the settlements, Dmitri needed to prove he could provide safe passage for the traders and their goods. Слушайте все. Яко угодно есть. Каковин, двигаюсь. Слушаюсь. Напряжь пос... Слушайте. Идти надо на помалу. Что есть трудного? Слушай, приближайтесь, боязливее. Возра, двигаюсь. Радуйся. Начнут. Дело есть. Построено будет. Чего делать и надобно? Чего делать надо вновь? Радуйся. Построено будет. Брань будет. Напряжь поскору. Возра, оправляюсь. Дело есть. При уразумех. Сделаем. Исходим. Слушай наказ, жаловайтесь нельзя. Какови наказе суть. Скачу, куда велено есть. Фари, Москов. Ну, разумею. Повинуюсь. Сделано, добро есть. Слушай наказ, но идти надо на помалу. Что есть трудного? Наказывай. Рады есть. Готовьтесь, латницы! Приближайтесь, боязливее! Готовы будете, латницы! Исполняйте. Будем сражаться! Идите. Готовитесь, латницы! Готовы идти. Я пойду туда. Латницы готовятся! Готовитесь, латницы! Есть. Латницы готовятся! Приближайтесь, боязливее! Готовы будете, воины. Слушаюся! Наказе нови суть! Стреляют в нас! Будем сражаться! Следуй наказам! Меня поражают! Наказ будет! Приготовляйтесь, латницы! Стрела на тетиве есть. Радуйся. Сделаем сейчас. Готовьтесь, брань будет! Брань будет! Брань совет! Приближайтесь, боязливее! Alright, we're getting attacked again. Готов, обрежь поскору!
Oh, let me. Готовы будете, латницы? Ладно есть. Сделано будет. Слушай, слушай. We need more. Стрела на тетиве есть. На казино Иисус. Сделано будет. Приготовить уразуме. Сие мне нравится. This might be the only mission where I really bother with horsemen. Just need them for the mobility, really. I can deal with these bandits. Alright, that's another one. Лук готов есть. Напрямик. На казино Иисус. Идти надо Окей. помалу. Что есть трудного? Уразуме. Слушай наказ, но. Следуй наказам. Яко угодно есть. Брать будет. Не верьте наказу моему. Наказ. Делай, выхожу. Иду. Слушайте все. Слушайте, слушайте наказ. Приближайтесь, боязливые! Приготов, будем сражаться! На казино будем сражаться! Брать будем сражаться! Брать завет! Готов, если напрежь по The Khan once again demanded taxes from the growing Rus provinces. But this time, the price to keep the horde at bay was higher than ever before. Oh, fine. I can afford to pay it, it's no issue. Напрежь войне! Так сделано будет. Готов, если. Уразумев. The small settlement at Perislav welcomed Muscovite scouts and the prospect of trade. Брать сделано будет. Приближайтесь, боязливее. Слушай, яко угодно есть. Готов, прихожу. Наказ. Иду напрежь. Now we just need to find that bandit camp, wherever it might be. Слушай наказ, нос. Напрежь поскору. Наказе напрежь войне. Следую наказам. Яко угодно есть. Брать, жаловайтесь. Okay, not here. Готов, если. Поревницы сделаю. Наказе, слушайте, сделано будет. Загружаю тебя! Следую наказам. Меня поражают. Сие возможно есть. Построено. Радуйся. Слушайте. Дело есть. Отдел сегодня устали. Приуготовляйте исходы. Слушайте. Слушай наказ. Слушайте все. With safe passage established, Dmitry could now purchase his first settlement. Готов, если. Опасно есть. Dmitry purchased the lands of Troitsky and extended Moscow's power. The town would now generate gold without the need for taxing traders.
Слушай наказ, будем сражаться. Слушай, приближайтесь, боязливее. Слушай нас, будем сражаться. When Dmitri's men located Vladimir, they opened another revenue stream for the Grand Prince. Я следую приказам. Двигатам, иди на приказывай, как угодно. Тебе повелено. Как будет сделано. Приближайтесь, боязливее. Скачите на брешь. All right. Готовы будет. Слушайте. На наказе будут. Двигатам, напряжь постов. Живейший есть. Отжаловайтесь, здесь нельзя. Брать будет. Готовы есть мы. So that's another one. Слушайте, идти надобно. Да? Только лажен есть. Shit. Готово трудитесь и есть. Готов трудитися есть. Наказе будут. Люди служить і уготовляйтеся всі. Наказі нові суть. Уразумев. Ворог близко. Where would they be coming from, though? Люди здесь. Приуготов. Наказі будуть. Іти надобно. Наказі нові суть. Уразумев. Какие приказы? Слушайте всі. All right, we need to keep up that tribute. Люди ждуть наказ. Наказе будут. Радуйся. Приуготовляйтеся. Я здесь. Я построю сие. Чего делайте надобно? Я построю сие. Радуйся. Начну трудитесь, работать. Что делать надобно? Приготовляйтесь, латницы. Лихо есть! Готовы будете, латниц? Наказывай. Слушай наказ, но слушаюся. Кто стреляет? Брать будет. Латницы, приближайтесь, боязливее. Готов, если будем сражаться. Двигатам брать совет. Слушайте все. Where's those scouts? Наказе новик сделано будет. Слушай наказ, следуй наказ. Беда есть! Ворог приидет! Яку угодно есть. Латницы готовятся, уразуме. Yeah, they can't. They might have spawned here, but they're not. Нападальницы! Позаратай! Идите в путь! Брань будет, следуй наказам. Слуг яко угодно, и приготов сделано будет. Задницы Let's see. Сейчас. Слуг жалуйтесь, что задницы готовятся. Muscovite scouts located the town of Susdel, and trade could begin. Наказе суть. Чего делайте надобно? Готов. Двигайтесь, всадницы. Беда есть! Ворог приидет! Садитесь в окон. Слуг напред. Меня поражают! Врядуюсь в заднице. Надо есть ищи. В заднице. Наказывать. Стой, садитесь по коням. Повинуются. Идти надо помалу. Что есть трудного? Okay, so we got 4 out of 6 bandit camps. Брат, жаловайтесь нельзя. Слушаюсь. Нападаю! Позаратай! Напрячь по скору! Ладно есть!
Наказе Новис. Приближайтесь боязливее. They can all be here, honestly. Приуготовляйтесь все. Уразуме. Тружда. Слушайте. Дело есть. Построено. Я здесь. Построено. Готов, трудитесь, есть. Наказе будут. Укройся, приуготовляйтесь все. Слушай наказ, Нов. Наказ Нов. Слушайте все. Alright, there's one. Без сомнения. Наказ будем сразу. Сделаю. Людям идти надобно. Исправить надобно. Брать будет. Готовитесь, латницы. Следую наказу. Як угодно есть. Какови наказе суть? Слушайте все. Чего делать и надобно? Слушай, Ильич, что делаете? А? Наказе, но брать завет. Готов, если наказы исполните. Готов наказ! Ah, shit. Готовитесь, латницы! Ow, aren't you greedy bastards? Ладно, прежь войне! Люди здесь утруждаются. Готовы будете, латницы. Латницы, напред. Лать брать будет. Ворог близ стоит. Дворевника. Лихо есть. Ладно есть. Или что делать? Радуйся. Брать Kerisler welcomed Dimitri's envoys and the coming of Muscovite traders. Right. Bet they did. Слушай, накудем. Слушай, Копейщик есть. брать завет. Moscow's power grew as it absorbed the lands around Kolumma. Bandits remained a threat on the roads, however. The Rus of Kalin now recognized Dmitri as their grand prince. Bandits remained a threat on the roads, however. Готовитесь, латницы. Слушаюся. Будем Sure, they will, but where? I mean, you know what the sad part is? I've scouted almost every inch of land. There? Сделаю. Дворец направляю. Maybe. Без сомнения. Наказе нови суть. Напрежь поскору. Сделано будет. Well, it could be here, I think. Приближайтесь, боязливее. We got plenty of time, though. Готовы идти? Слушайте. Надобно есть. Радуйся. Я построю. Каков наказ есть? Наказе будут. Слушайте. Слушайте. Торгуй. Брать будет. Готов, если наказы исполняйте. Готовь задницы, напрямик. Слушайте все. Брать завет. Приближайтесь, Could боязливее. very well be there. Брать будет. Латницы готове суть. Not there, I don't know. Сейчас. Хорошо.
Каков приказ? Слушаюсь. Будет сделано. Разведчик здесь. Я готов. Слушаюсь. Слушай наказ. Двигаемся. Беда есть! Ворог приедет! Готов, приближайтесь. Yeah, there it is. Готов, сделано будет. I think. There's the last bandit camp. Готовьтесь, латницы. Готовы к наказе. Люди здесь исходим. Торгую. Чего делать надо? Исхожу. Стреляю! И будем сражаться. Будем сражаться. Готов, граждане. И уготовляйтесь идти. Наказен брань совета. Okay. Как яко угодно есть. Слушаюсь. Уничтожу ворога. Брань будет. Стреляю! Сделано будет. Задник, слушай. Слушай наказ. Уразумел. Возротай готов есть. Слушай наказ. Люди ждут наказы. Наказе ноги и суть брать будет. Кто стреляет? Идти надо на помалу. Что есть трудного? Alright, that wooden fortress is gonna go down. Or it's rather, Люди, служите готове. it's gonna take them down. Слушайте все, будем сражать. Наказ, приближайтесь, боязливее. Кинь наказ. Стреляю в себя. Well, that's over at the very least. Готов, трудиться есть. Брат, идти надо на помалу. Что есть трудного? Двигать следую наказом. Hey, I got a powerful army. Готов. Чем? Well, as that drags on, doesn't it? Творим Оскару. Нападают! Okay. So we got trade caravans moving in. Maybe it would have been easier to just like break it off with the Mongols and it's like, come at me, bro. Выступайте надо на латнице. Ладно есть. Готов. Воине, восстанете. Латниц, выступайте надо на латнице. Наказывай. These knights are interesting. Чего делать надо? Возротай готов есть. Дело есть. Дело есть. Наказ, да? Сделаю. Только лазы есть. Торгую. Alright, where's those? Oh, they're... I see. So they're somewhere around here, aren't they? Don't see them though.
Relentless bastards. Муж готов, если на готове будете, ладно. Ладницы напрямик. В наказе будут. Исходит. Я исправляю. Приготовляйтесь, латницы. Латницы, наступайте. All right. Приуготовляйтесь все. Жалобы писать нельзя. Слушайте, труждаются. Исправьте! Латницы готовись. И дело сделано есть. Люди здесь! Готовить. Выступайте на латницы! Воини, восстанете! Чего делать надо мной? Готовьте надо помалу. Что не глядите? Готовы будете, латницы? All right, fall back. Сделано будет. В наказе суть. Дело есть. Радуйся. Исправите надо мной. Слушайте! Well, it's going to be over soon. With the gold he had raised, Dmitri purchased Paraslav outright. We're rich. Все ворон! Лихо есть! Он гору! И сделано будет. Ладно есть. Готов. Воини, восстанете! Приуготовляйтесь все! Торгую! Гад напряжь! Готов, если наказы исполнять. Что да? Вой, глядите, какови накази суть! Исправь, надобно в путь идти. Вот идите. Напрячь, воини. Возротай готов есть. Наказом следует. Ворог, близ стоит! Опасно есть! Накате, молчите все! В заднице готовы. Беда есть! Ворог, близ! Готовились мы. Наказе суть. Каков наказ есть?
Vladimir became another outpost of Moscow's growing influence. Moscow's power over the region was now secure. Alright, bandits defeated, tribute paid, towns acquired. With the surrounding principalities under Dmitri's sway, Moscow was now the preeminent power among the Rus. The time was coming to throw off the Mongol yoke. Honestly, pretty boring mission, to be quite honest. Just run around dealing with bandit camps, securing our trade routes, which is pretty easy anyway, so yeah, not really that much. Alright. Stalking the trade routes of medieval Russia were bands of roaming pirates known as Ushkuyniki. Although they were few in number, their attacks would shake the very foundation of Mongol-Rus relations. Time and again, these bandits seized vital silver shipments, captured entire towns, and controlled river transports. They raided merchants for their booty and sold on profit. Soon the flow of silver all but dried up, spelling disaster for the Rus princes. As they began to miss their tribute payments to the horde, the threat of Mongol retribution drew ever closer. The desperate princes tried again and again to stop the bandit raids and establish safe trade routes, but their efforts failed to keep favor with the Khan, whose patience would not hold out much longer. Medieval Moscow, Muscovy, was shielded by vast forests, which slowed the advance of approaching enemies. These woodlands were also an abundant source of timber for building wooden forts. Forts built within urban settlements were called Kremlins. The original Kremlin in Moscow, from at least the 12th century, was made entirely from wood, as were all buildings in the city. To understand how these forts were constructed, a scaled-down version is being made. Moscow built forts in vast numbers. You can see they had an ingenious way of doing it. These standard lengths of wood have V-shaped notches cut into the end, and then they can be simply overlaid into a box construction which forms a cell. No joints, no nails, just the sheer weight will keep them in place. Stacked together both vertically and side by side, these cells created astonishingly resilient walls. They were far better at withstanding attacks from mighty siege engines than simple vertical palisades. And the box construction of Muscovy forts also had a number of other advantages. By filling them with earth or with stone, it made them not only stronger than a single wooden palisade, but it also gave them sturdiness and elasticity which could better absorb the impact of projectiles from trebuchets. And the other advantage of these box structures is that they could be prefabricated. Now, the first step in that process is taking off the bark. This stops wood-eating insects from sheltering beneath the bark and allows the wood to dry, preventing it from rotting. By taking off the bark, this wood will then last for years. Prepared timbers could be stored and then assembled into cells, wherever and whenever needed. And some cells, both on the walls and the gatehouse towers, were not filled with earth. Instead, they were left empty for defenders to use. From the 13th century, some towers were made of stone and brick, like this one at Chertsk Castle, built in 1388. When stone wasn't available locally, red brick was the material of choice. Of course, the advantage of using bricks is that they're easy and cheap to manufacture, they're uniform, so easy to build with, and it's these red bricks which give the distinctive look to Eastern European castles, which we can still see to this day. Stone and brick towers could be built much taller than wooden ones. This allowed Moscow's defenders to spot potential attackers sooner, keeping their enemies at bay. Okay, that was pretty interesting.
Far more interesting than the actual mission, I can assure you of that one. So, all right, this one is 5 years later at Kovo. Costiniers, signing out. Don't forget to subscribe, like, and enable notifications.